Друзья, я всех приветствую на своем канале. Мы продолжаем играть Red Dead Redemption 2. Сегодня 14 серия. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, не болейте. Вот. Всем хорошего просмотра. Погнали. Так, ну в общем мы очутились там же, где закончили вчера. Так, где наш конь? Вот он, иди сюда, родной. Так, и что у нас тут есть? А у нас тут есть вопросительный знак. Доедем, посмотрим к незнакомцу. Ну куда ты пошел, блин? Mr. I believe we met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen? Yeah, we saw you in the wagon train, crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you.
Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. В общем, поработаем на индейца в этот раз. Он говорит, через пару дней, я так понимаю. Ну, через пару дней, так через... Не очкуй, нормально все, я не ту кнопочку просто нажал. Так, ну что у нас на карте есть дальше? А у нас ни хрена нет. Давайте сюда доедем. Будет мультик, кое-кого повстречать. Отлично. Ну, поедем, повстречаем. Так и быть. Погнали. Давайте ускоримся немножко. Как-то все это медленно вообще. Да по встречке еду, ничего страшного. Так вот это где, да? Блин. Надо посерединке проскочить. Ну иди, не надо никуда запрыгивать. Оп. Тихо. Так, где-то здесь, мне кажется, вот в этой галерее. One moment, please. Hey. This is extremely delicate. There. Ah, wonderful. May I help you? Well, I don't know. I met you, remember? At that party? Oh, yes. You saved my life. Oh, I am eternally yours, Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist? I suppose I'm kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china. Sir, it is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously.
Also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Так, смотрим. Там узнать подробности, нажмите F1. Блин. Цветочки искать надо, что ли? Ох ты, елки-палки. Цветочки. Так, а что-нибудь можно тут скоммунизить, интересно? Я прям чую, что что-то можно скоммунизить. Ни хрена нету, да? Взломать мы можем? Нет, взломать мы не можем. Тут ни хрена тоже нету. Так, ладно. На выход. I'm extremely busy. Так, что у нас тут? А, вот здесь мы можем сюда поехать, да? Ну, пока допами давайте позанимаемся. Я в смысле имею в виду доп заданиями. Ну иди ты, блин, а. Вот как упрется. Что случилось? What? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of to do it. shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Поговорите с станцией Рутс. Так, блин. Понятно. Ну да, метанол. Что-то будет с полной самогонки гнать, что-то. Ой, гнать, говорю, это жечь. Что-то тут до хрена вопросов этих. Так, а что у нас есть поблизости-то? Это чего за херня? Тихо, что-то я не все посмотрел. Так, это обоз, который можно ограбить. Здесь чего у нас? Незнакомый человек здесь. Путь художника, здесь может всякого кого встречать. Ладно, хрен с ним, давайте пробежимся по этим вопросикам. Я так понимаю, что они будут постоянно появляться. Сколько их не открывай.
Блин, чуть трамвай не вышел. Сюда дойти можно? Можно, отлично. Здорово. Hey, buy me a drink, mon ami. Huh? Sure, what you want? Brandy. 2 brandies, bud. It's $2 a glass. Oh, better be good then. It's the best. Thank you. Santé. It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally? I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. How very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. I am ridiculous. I have been all over the world. I have seen the sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole. That too. That too. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons at Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. You know, Arthur? Don't believe in art. It's lies. Believe in women. They're the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art for idiots. If you say so. Trust me, I've tried both. One is better. Much better. So, I must be boring you. But, here. What is it? It's just a little doodle. You know, entirely worthless unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. No one else will buy me a drink. I will go. Die, idiot. All of you. Hey, partner. Так, картинку веселую мы получили. Что у нас тут еще есть поблизости? Давайте сюда доедем уже. И всего. Тут вроде поблизости ничего нету уже. Ну давай, не подрезай. Вот так вот, подрезался. You, kind sir. Will you help the poor? I ain't so kind. Yes, you are, sir. You have it in you, I can tell. I'm a nasty bit of work, Father. You're wrong on 2 counts, sir. I'm a humble brother, a penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do. And God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give 2 bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. A little can go such a long way. Sure. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but usually he's the best man I know. That's wonderful. The thing is, well, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. Place Saint Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door,
Well, they say he sells more than forlorn trinkets. Help the poor. It's just through the market, there to the left. Так, ну что, погнали. Что у нас тут? Лавку какую-то смотреть. Hi there, mister. Feel free to browse. Shall do. Ищите подсказки. Местонахождение пленников. Got a few paintings over there. Something for the wife, maybe? Looking for anything in particular? Ща я посмотрю, что меня интересует. You timed it well. Some quality pieces in at the moment. Че, все пустое, что ли? Антиквариат, понимаешь ли. А вот какая-то фигня висит. Well, you just let me know if I can help. Ни хрена нету, а? Ой, тихо, это я лишнее. Блин, как нам это открыть? Стой. Не получается повернуться. Привет, скажи, пожалуйста, в Снауруннер графика стала лучше, чем в Мудруннер? Привет, ну вроде как лучше стало. Оптимизацию хорошую вроде завезли. Понятно, он открывает. What are you doing back there? No, it's just bookcase. Seen better days. I must say, you're acting very How about you open that door? Door? What door? The hidden door. Or I'll open the hidden door in your chest. They made me do it. I was always good to them, but they forced me to do it, sir. I swear. Open the door, now! Oh, okay. Just pull the big red book on the bookshelf. It's called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. Come on, you don't have to clean me out. Don't tell the police, please. No, wait! I'm really not a bad man. Че, я не могу по щам прописать? Bitch. По щам-то надо прописать, по-любому. Так, что за комнатушка? Это выход, я так понимаю. Ладно, там какую-то штучку надо потянуть. Красная книга. Так, опачки. Hello? Cállate. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdanos. Help, please. О, нифига себе.
Нормально у него тут подвал. Now don't worry. I'm on your side. Por favor. И тебя тоже освободим. Please, I'm on your side. It's gonna be okay. Вернитесь к монаху. Хорошо, пошли к монаху. На здоровье. Don't worry. You're gonna be all right now. Promise. That's it. Come on. You'll be safe soon. Слушайте, а если через черный ход мы сможем выйти? Ну-ка, давай сюда попробуем. Как ты относишься к тому, что Dead Redemption 2 7 мая добавит в Xbox Game Pass? Ну, это отлично. Я просто на консолях не играю. В общем-то, так я не против. This way. How much farther? Poor bastards. ¿Quién es este hombre? No lo sé. Estamos libres y eso es lo que importa. Tenemos que confiar en él. Я только за. Чем больше халявы, тем лучше. Тем более геймпас. Отлично. Welcome back. Так, где там мои индейцы? Brother Dorkin's friend. Отлично. Arthur Morgan. Come on. You were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me, in that they're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers, come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. Here. Payment. For your services. I could not have freed these men Копейки myself. какие-то, плата, блин, вообще. Отдать бедным, конечно, что там хрень какая-то. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Бронза, получается, бронза. А что мы не так сделали? А мы, наверное, ни хрена не так не сделали. Отыщите пленников, не угрожая это. Выполните задание за 2 минуты. Ну, увы и ах. Так, где моя ветерок? Хороший. Мальчик, погнали. Так, ну что у нас тут есть-то? Куда ехать-то? А что у нас все исчезло? А, нет, не все исчезло. Так, ну что, давайте займемся великими делами. Поедем сюда, домой. Опа, погнали. О, тихо. Это мы, наверное, против движения прям. Ну да ладно. Так, что пишут? Так, давайте сюда забежим. Нет, я хочу прямо проехать, наверное. Тут у нас мост есть какой-то, или мы тут хрен проедем? Ага, мы тут хрен проедем. Но в любом случае на мост. Ну да. Тут другой дороги нет. Блин, что за помойка, а? Тихо, только не на этот мост.
Белка. Ой, чуть не раздавил. О, нифига себе, какие розовые фламинго. Надо их подстрелить будет потом. Так, что там? Что там такое? О, это что такое? Охотники за головами, что ли? Блин, да. Это да. Так, надо торопиться тогда. Сваливаем. Сваливаем нахрен отсюда. По кукурузе нафиг от них. Давай, 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 гоу, 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 гоу. Уроды, блин, какие, а? Нифига себе, хотели меня поймать. Так, ну чё, погнали. Так, вот наш новый дом. Привет, привет, малыш. Так, отлично. Just happy to have the boy back safe. Так, он на втором этаже, что ли, там кричит мне? Так, на втором этаже. Так, а что таки на второй этаж? Я что, забыл. А вот на второй этаж сюда пройти надо. Здорово, пиздюк. Sorry, Jack, you okay? You mean like a normal family? Look around you. Ain't nothing normal about any of this. You're right about that. Или он на балконе? Где он? А вот он болтает. So, Arthur, you get the deciding vote. About what? We take an insult and scurry off like cockroaches? Or deal with business the right way? We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. I've heard that before. And usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. Пошли, пошли, пошли. Ой, что-то я не сюда пошел. Так, за ними, догоняем. Че, ускориться-то нельзя, что ли? Пойдем. We're headed to a settlement called LeGras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? Какая погода вообще красивая. Вообще все супер. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense.
See, I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Садимся. Okay, follow me. Побежали. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Классный скин, друг. Когда игра в говно меж будем. Спасибо, спасибо за донатик, Тини. Ну, когда выйдет, тогда и будем играть. 28-го будем играть. Вечером, скорее всего, потому что я работаю. Так что 28-го поиграем. Вот. I understand. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards. Вот у него, блин, какие-то истории, блин. Желания вообще не очень хорошие. Что-то выдумывают. Хрень какую-то. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. I know. You're right. Just feels like we're on borrowed. Блин, какая видео. Вообще класс, офигеваю от этого. Anyway, here we are. Let me do the talking. Че, опять на болотах какими-то оленями общаться? Thomas, it is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's going to help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. Well, if anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Shouldn't take too long if we can find him. Be lively. Mind there's a lot of gators. Uncommon number. Big ones. Ну вот, теперь нам еще лазить тут, блин. От аллигаторов щемится. I just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. And stay on the higher ground. You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. Got a couple of crayfish traps up ahead. И что там в этих штуках? Люди, что ли? Рабы какие-нибудь? Mr. Arthur, check the traps with me.
Ни хрена там нету. Alright, I got a few more set over this way. Come on. I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, you sure you the right fellas to be going after Angelo Brunson? Что у меня нет никакого желания прям по глубине лазить здесь. Вообще. Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to, Thomas. You too, Mr. Arthur. Вон он, падла, плавает. You can see why eating in swamp waiting hasn't caught on Охренеть. pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folk sometimes. The night folk? Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Раки? Тараколовки, что ли? Shouldn't be lingering here. Come on. Я чую, сейчас кого-то сожрут нахрен здесь. Блин. Еще чуть не хватало. Ох, я очкую вообще здесь лазить. Бляха-муха, глубоко как, а? Да вижу, блин, что он падла здоровый. Как конь вообще плавает здесь. Нахрен бы нужны такие раки, а? I don't know what's taking Jules so long with that boat. I think we are all equally keen to find it. Бляха-муха. Вот уж они задание придумали, а? Своей жопой, блин, этих накормить крокодила. Сейчас, чувствую, будет хрень какая-то. Ох ты. Guess something didn't want to be caught. My gosh. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. I guess this was... Да ладно. Я даже не сомневался, а? Идите в жопу, а? Своими аллигаторами. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait. Let's go. О, приколы, а? Блин, как красиво, а, сделано. Смотрите, ребята, отражение вообще очень круто. Сука, рычит-то как, а? Пипец они, а? О, охренеть. My God, there's no shortage of them. Good eating. Us or them? Exactly. Come on. Бляха-муха. Куда идти-то? Жесть. Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. Туда одному идти. Бляха. А можно домой пойду, а? Где мой ветерок, блин, а? Я лошадь хочу. Сука. Так хорошо, видать. Бляха-муха, стремота-то какая, а?
Вообще дичь какая-то. Жуль. Норка какая-то. А может, не надо орать? А то бляха-муха за жопу придет, как грызанет меня. Сука, мелкими перебежками надо двигаться здесь вообще. Жуль. О, фонарь какой-то. Нифига он залез куда. Ну как его позвать-то? Блять, почему его позвать-то не могу, а? И чё? А я что могу сделать? Я могу залезть-то как-нибудь. Да я вижу, что ты на дереве, Мудин. Или можешь руками залезть туда. Че нас только лагает? Позвать. Во, позвать. You okay up there? There's a monster. Where? Massive, it nearly ate me. Where'd he go? It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. Big and nasty. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Okay. And, where'd this monster swim off to? Ну куда ты, блядь, прёсся, I got the skiff. It's over here. Stuck. Ну, вроде все получается. Good man. All right, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Thank God. So, Так, наверное, сейчас мы будем еще отстреливаться от них, блин. I'll explain later. Jules, we are very happy to have finally made your acquaintance. I thought I was gonna be out here all night. What you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry, too. Now what? I think we hit a tree stump. Yeah, I thought we cleared. You're gonna need to jump in and pull us free. Me? Yeah, just do it. Won't take you a minute, boy. Go on. This is a bad idea. Сейчас Жуля съедят нахрен. Long before it gets anywhere near you. Got a couple crack gunslingers here with the guns loaded. Был Жуль и нету Жуля. Куда ты пошел, Yeah, neither did you. It's just a minute, Jules. Now pull.
Shit. He won't get. No, I'm going in. No, we can't lose the boat. Arthur will go. Well, quick. Quick, Arthur. Этот сраный жуль. Блин, ты не добежишь. Они вообще прикалываются, блин. Бляха-муха. I'm coming. I got you, son. I got you. Oh, God, no. Dutch! Shoot something! Fire off a couple of warning shots just to pretend you care. Please, cover. Бляха, как страшно. Не могу я бы. Пипец. Фу, бляха-муха, ему ногу всего обглодало. Жесть какая-то. Так. Нахер. Охренеть, какой здоровый, а? Пипец там. Бляха-муха, от ноги вообще ничего не осталось, что ли? There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. Он сознание потерял. Жесть вообще. We can bring down a fever. A fever is the least of our worries. Look who's back. God damn it. Put every bullet you got in him. Так, еще один, что ли? Блин, я пока отвлекся. Фак. Так, короче, мы его, чувствую, завалим сегодня. Будут у нас классные ремешки. Или сапожки. Жуль, жуль, жуль. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Big and bad. That's unusual. Normally the little ones are angry. Big ones is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squealing. Yeah, well, you weren't in the water with him. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules been bitten. Oh, my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Just keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you. Both of you. I'm at your service anytime you need me. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here.
Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, Arthur. Mr. Arthur? Old Brunty, he's a bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. Be safe. You got monsters out Ну, вот такое у нас было ночное приключение, блин. О, на золото, нифига себе. Какой-то веки, блин. Ну-ка, что у нас тут хорошего? Пойдите 5 раз гигантского аллигатора. О, да. А мы сюда зайти можем? Охренеть, ни хрена не можем. Так. Ветерок. Только она не ветерок, нифига. Так, что у нас там есть? Где мы тут слазим? Мы лазим аж хрен знает где. Нифига себе, куда занесло-то. Так. Так. Опачки. Нифига у нас чего. Слушайте. Бляха-муха, так далеко туда ехать. Прям далеко ехать, реально. Так, а что я выключил? Стопы. Давайте мы поедем домой, наверное. Так, легенду отключим. Давайте мы поедем домой. А с дома мы туда телепортируемся. Так, а сейчас что? О, брат Джонс. Так, подожди, едем домой. В любом случае, едем домой. Где наш дом? Наш дом тут. Погнали домой. А туда телепортируемся. Слушайте, или у нас... А мы можем на поезде туда ехать? Попробовать, по крайней мере. А почему нет-то? Кстати, давайте попробуем. Там же было, можно было, возможно, по-моему, купить билет там или что, куда. На поезд. Хотя, возможно, ошибаюсь. А может, не ошибаюсь. Давайте доедем, а. Че, кого-то сбил? Бляха-муха, я не видел, сори. Пипец. Такая погода вообще, хрен что тут видать. В этих ебенях, извините за выражение. А чё он такой борзый? Соленина. Я не хотел, честно говоря. Я случайно стволом навел. Блин, ну, бывает. Извините. Блин, а там же не белое, там же желтое, по-моему, задание это. А, ну правильно, там и есть желтое, оно далеко просто. Так, давайте доедем туда. Попробуем купить билет и поедем на поезде. Просто прокатимся, я не знаю, возможно это или невозможно. Награда. Так, 22. Тепло, 23 градуса. Аккуратненько нафиг, тусуетесь тут, блин. О, что-то новенькое появилось, смотрите. А почему оно появилось так вдруг резко?
Не было и появилась. А где она появилась? Где она появилась? Я только... А, вот, Ди. В этом месте блюдок. Дэч. Бляха-муха, я только оттуда уехал. Ну, что за херня, а? Билет на... Стоп, стой. Ну. Целиться, выплатить штраф. Ну, блин. Блять. Да ёб твою мать, а. Иди сюда. Опачка, штраф. Заплатить. Оплатить все. Фигня война. Так, билет на поезд. Ну-ка, давайте попробуем. Так, а куда нам надо? Стой. Стой. Какое место? Это какое место, блин, а? Это... Валентайн. Да, попробуем. Поезд Валентайн. Есть такой там? Валентайн. 10 баксов. Отправляемся в Валентай. Круто. Короче, наша станция Валентайн. Я так понимаю. И что, мы без лошади здесь остались? А, не, конь наш здесь есть. Нифига себе, вот это вообще тема. Ветерок, ты уже здесь. Эй, малыш, иди сюда. Иди сюда, родной. Иди сюда, мой хороший. Иди, я тебя погладю. Нет, что-то надо почистить. Давай почистим лошадку. Давай почистим. О, ты мой хороший. Хороший. Ништяк. Отлично. Вкусняшечку. Малыш. Рад аж обосрался, блин. Окей, да. Так, не то нажал, подожди-ка. Подожди-ка, а нам сюда. Видите, как быстро перемещаться можно с помощью паровоза. Так, перепрыгнуть я не могу. Давай, проваливайтесь. Тихо. Стой. Стой, малыш.
Ох ты. Ублюдки. Савлова печь, твою ж мать, где наши пушки, а? Так, это что, магазинный карабин? Нет. Блять, они стреляют по нам. Ой, бляха-муха. Что-то я ни одного не видел. Вот уроды какие злые. Ни хера себе. Вообще я в шоке. $150. За что, ублюдки, а? Блять, я ненавижу по ночам ездить, поэтому такая вот фигня происходит. Слушайте, мне, наверное, что-то сожрать, наверное. Тогда мне будет все отлично. Мне что-то мало всего, сердечку. Консервы. Так, не это. Вот, пополняет. Нет, не это. Печенюшки. Провиант. Отлично. Ну, нахрена ты слазишь? Поехали. Че, мы здесь близко? Да, мы здесь близко, отлично. Бандюки нас вообще что-то сделали. Я так понимаю, это индеец этот, да? Of course I can. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. There. You see that light up there? I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes? Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick. You could climb into the back of that wagon. Otherwise, you'll have to sneak past the guards. Так. You should go now. Отлично. Заныкались. Пока заныкались, посмотрим, что это будет. К чему хорошему это приведет.
Hey, Tom? Picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. All right, I'm gonna start loading up. Так, заныкаться здесь надо. Сейчас, минуточку. Так, валим. Так, валим этого засранца. Валим, валим, валим. Отлично. Ограбить можем? Естественно, по традиции грабим товарища. Этого тоже, падлу, надо валить. Так, отлично, отлично. Вот этого козла надо... Он наверху или внизу, интересно мне? А, здесь он уборщик. Валим нахрен. О, да, малыш. Вот так вот, отдыхаем. Грабим. Чик. Отлично. Так, чем-нибудь спиздить мы здесь можем? По традиции. А он что-то ящик какой-то даже. Во-во-во, то, что надо. Да ладно, что, нет ни хрена, что ли? Пусто. Неинтересно так ни хрена, раз нету. Нечего скоммунизить. Да знаю, сейчас прокрадюсь, подождите. Видите, я тут ништяки пытаюсь собрать. Стой. Можем взять бумажку какую-то? Нет, незнакомца мы брать не будем. Оп, присядь-ка. Отлично.
Лежать, я сказал. Стой, ограбить хочу. Ограбить хочу. Да. Золотые часики. Хо-хо-хо-хо-хо. Кажется, кому-то повезло. Так, и давайте сюда ломанемся. Сейчас зайдем, проверим. Там нет, есть офис. You must be Danbury. Who? What? Quieten yourself, friend. This won't take long. По щам. О, да. Иди сюда, малыш. Danbury. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Еще разок. Does that seem important right now? No. I need a file by the Leland Oil Development Company. The one about the oil near Wapiti. Ох. Danbury. Think, man. Mind is a terrible thing to lose. Especially over such a nice floor as this. Так, что, шлепнуть ему? It's here. It's here. Давай, дорогой. Давай. Не выпендривайся, давай. You done good, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. No, Danbury. Danbury? Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Часы, блин, я хочу это все забрать. Отойдись нахрен. Блять. Вот уроды, а. Я взять это не могу. Вот открыть что-то можно. Hey, hold it right there! Weapons on the ground and hands in the air. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. I'm gonna watch you! Блять. Сука, вот это он злой вообще, а. Бля, уже... Бляха-муха. Сваливаем. Этот ублюдок стреляет, а?
Там еще где-то. Уроды чуть не завалили. Куда ты, сука, сныкался, а? Что сделать-то надо? Ты все проглядел. Сваливаем. Просто сваливаем нафиг. Блять. Да. Ну, если тебе кажется. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry. He was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Серебро. Круто. Так, что мы тут сделали не так или так? Убейте всех конных. Меткость. Ну блин, ну так вот получается. Иди сюда, мой родной. Ветерок. О, смотрите, блядь, расцвело сразу. Или это луна? Это луна нафиг показалась. Это ни хрена не расцвело. Так, ну что нам надо? Куда чесать-то? О, смотрите, что у нас близко, как оказались мы здесь. Давайте заодно посмотрим, что здесь тогда. Незнакомый человек. Слушайте, раз мы в этих краях-то очутились, давайте все посмотрим, что здесь-то как. Устал ветерок. Блин, я шапку потерял, а. Вообще, вот черти, блин, а. Уильям, иди сюда, мой дорогой. Сейчас поговорим с тобой. Arthur, you familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you, this great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all.
to know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. Well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. Тысячелистик ему надо. They thrive out in the open under direct sunlight. У меня есть растение. На. Let's see how this tastes. Ну. Че, он его захавал, что ли? Oh, yeah. I feel better already. They were right. This stuff does have medicinal properties. You've been helpful. Thank you. You're a horseman, I know. You'll want to have this on hand. Круто. Теперь целебное средство This есть. can cure almost all maladies to your animal, natural and otherwise. Don't ask how. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. Отлично. Пока. Что-то там изучить надо. Ладно, поехали. Так. Ой, малыш, молодец. Так, где-то у нас тут еще... Money. Давайте, поехали сюда. Это денежки. Блин, как тут попасть-то? Тихо, спрячь пушку. А что, кругаля, что ли? А напрямую, если... Давайте напрямую попробуем. А что здесь было? Что за пятнышко здесь было? Я так не понял. Да нет, вроде все нормально. Ладно, погнали. Где ты застряла? My leg. What happened? My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. Well, aren't you going to help? I'm trapped here. Why aren't you helping? Потому что что-то не работает, поэтому я не могу помочь. А вот, помочь. See what I can do. Так, надо же. Yes. Just lift as hard as you can. О, да. Мы ей помогли. Oh, thank you. Thank you. You saved me. Oh, that was bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well... You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. Do you know Valentine? I live there. No problem.
Okay, girl. Так, короче, планы поменялись. Едем в Валентай. Так далеко нам ехать-то? Леха-муха, далеко. I don't normally travel this far alone, you know. I was off inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Why'd you dismount? Why'd you stop? Come on, girl. Yep. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem... odd. Well, just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Так, скачем, скачем. Пока нам остается только скакать. Так. Ну и куда ты прешь, блин, а? We're close now. Just a little further. Ну, это тоже хорошо. Что почти приехали. What in the Sam hell is your problem? Bankers and bigwigs. Oh, God! Rock in your boot. I'll break your damn skull. Every time I think Valentine's getting better, I hear a I was fixing to beat you coming and going. We're here. Thank you for all your help. You're a good man. Glad I was able to help. You take care. Appreciate it. You be well. Read all about it. Read all about it. Yeah. Ain't nobody got a heart. Hey, you got a problem? Hey, what are you doing? Excuse me. Excuse me. Блин, какая же красота. На самом деле природа офигенная. Блин, прорисовки, все это рельеф. Вообще круто. Ну, не знаю. Настройки тоже, наверное, имеют свое значение в игре, но вот как-то так пока. Музычка хорошая, прикольно вообще.
Если мы по прямой доедем и доедем, так быстрее, может. Хотя, может, и не доедем быстрее. Было бы прикольно зубра завалить. Но это мы потом, наверное, займемся зубрами, охотой всякой интересной. You Chick Matthews? Oh, no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it! Hey, get back here. You owe us money. Yeah. Нифига, он как дернул от нас резко, блин, надо ловить его. Немедленно. Карта сокровищ. Круто. Я разрешал сваливать, а? Вообще, а? Засранец вообще какой, а? Нажал эту сумку. Ветерок, тиши сюда. Отлично. Так, где у нас последняя точка здесь? А чё все пропало? Можно взаимодействовать, если нажать. У них мини-сумки. А мини-сумки как пройти, я что-то не помню вообще. Найти место, где спрятано. Смотрим. Где это спрятано? Что-то я не вижу ни хрена тут. Купчик лошадей. Где это спрятано? Я не вижу этого, блин. Что за обман опять, а?
Открываю карту. И что я могу посмотреть? Ни хрена я тут не могу посмотреть. Почта, метка, легенда, маршрут. У нас топорик даже есть, нифига себе, метательные ножи. Какого добра такого у нас нету. Так, ладно. Угу. Использовать. Вот как это делается. Здесь ни хрена нету. Здесь читать. Учиться мои похожи хранятся здесь. Окей. Убрать. Так, тут рядом, по-моему, да? Ну, давайте доедем туда уже. Это под деревом зарыл это добро все. Здесь за дорогою. В каком-нибудь дупле. Оу, скользко как, а? Так, если мы... Что нам скажет наш орлиный взгляд? Походу, ни хера он нам не скажет. Так, надо у дерева походить, может там у самого дерева что-то заныкано. Видимо, кладоискатель из меня хреновый. Что, все надо облазить теперь, так получается? Или может под этим камнем, под каким-нибудь? Где клад, блин? Короче, надо посмотреть здесь. Еще раз посмотреть. Ну, чего ты? А, во. Дупло. Вот где это. Искать дупло. Понятно. А, вот она. Ёлки-палки. Все просто, оказывается. Надо было просто внимательно почитать книжку. Отлично. Долг забрали. Погнали. Все. Закругляемся. Закругляемся. А что так-то по кругу ехать, а прям прямую?
Ну да, напрямую быстрее будет. Why's it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lessening damn manners. Son of a bitch. Ах ты подлец. You've got your money. Leave me alone. You know what I did to thieves? What do you want? I didn't steal that. It's a debt. Damn it. Так, стоп. Какой нахер свидетель? Какое ограбление? Иди сюда, засранец. Breathe a word of this to anyone, and you'll be real sorry. Don't. Enough, damn it. No! Please, no! Does that mean yes? Stay well away, you. Keep clear of that son of a bitch now. Please, God, go! Help over here! What the hell are you doing? This ain't a damn choice. Please, don't. I'll take that as a yes. Actually, let's see what you got in your pockets. All right, this is all I got. Goddamn fool. Go. Oh, God. Так, где-то еще один заныкался здесь. Not me, no! What no? Goddamn fool. Keep your mouth shut. You're dead, friend. What did I ever do to you? You gonna leave this or not? I'm begging you. Stop! All right. I hope we understand each other. Don't make me come look. Enough to keep a warm head down. Ну вот, обошлось без жертв. So be it. So anyway. Круто. Тут наш ветерок прискакал. Так, нам надо от дождя сныкаться куда-нибудь. Так, посмотрим на карте, что здесь есть у нас. Давайте мы заедем на почту. И там сныкаемся, в общем. Заплатим штраф, если вдруг чего. Так, коня надо брать с платформы. Mom, hello again.
Здорово. Штраф у нас есть? Чисто, красавчики. Отлично. Ну давайте тогда посидим, потусуемся здесь, пока дождь пройдет. В общем-то и все. Там какая-то херня валяется. Сможем ее поднять-то? А, это карта вот эта вот. Да-да-да, мы же карты собираем какие-то. Отлично. Ништяк. Ну что ж, друзья, на этой ноте мы закругляемся, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели, не болейте. Всем хорошей недели. В общем-то, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, ребят, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. Мы отключаемся.